Cup na mnajua kwa sababu we want our parents wasikue na shida sana tukienda shule. Na mnajua from out of that 500 shillings the Kiharu Day Secondary learners ambayo ni senior secondary they eat in school, na mnajua sio kukula peke yake. The last Friday of the month wananyorokia na chapati, maneno inakaa sawa sawa. Lakini hata nikiangalia kwa macho nyinyi hata mngetaka chapati kila siku. Lakini hata hii ni form of chapati, hata hii ya siku ya leo. Ile tunapata leo pia lazima inatujumuisha ikuwe chapati ya kesho. We are also doing a lot in terms of laboratories and other facilities in our JSS and senior secondary schools. About tuko hapa juu ya hiyo maneno. And much more in terms of infrastructure. Na mimi nitasema machache na nitaomba wenye mnaandika pahali we can note them down, because I have prepared just some brief few points so that mukienda nyumbani you can internalize further. And before I continue kuwapea the 7 points or 8, sisi hapa natumaini ni hata nikiwaangalia sura vile mko smart, wengine hata tushaweka kabro shule zenu, najua wengine wanagojea. Nikiwaangalia hapa mimi naona everyone here ameshachukua njia ya kwenda university. Ama mimi nakosea? Sisi wote tunaenda university. And our goal, that is why mnaona tunafanya kitu hatujawahi fanya tena Kiharu. The last time tulileta akina CJ wakazunguka shule zote wakifanya motivation hii mambo ya career na character, kwa sababu tunataka this year we want to triple the number of university intakes from our day secondary schools. We want to do a ×3 wale watu wataenda university compared with last year, and that's why we are doing everything we can. You have never attended this kind of an event since you joined your school, especially joining all the other schools from the sub-county. Tunawaitia hata watu wa Mugoiri girls wale wanapataga A's so that they talk to you. Muone zile shule mko kama Gekuo ama any other, muko to the same. Tukawaitia mtu amepata 274 marks, ndugu yangu hapa akapata A-, because we want to do some transformation in your mind. Na nyinyi mkisoma kwa bidii na mtu apate admission katika university, school fees ya kwanza kabla help itoke, Higher Education Loans Board kabla uapply na itoke, the first 10,000 school fees check itatoka kwa CDF ya Kiharu. Na fair na kununua kiatu mpya ya kwenda university in cash 5,000 shillings itatoka kwa mfuko yangu. Na tunataka tuwaite this time, na walimu wanatusikia hapa, tunataka wale wote watapata grade ya kwenda university to meet siku moja after exam imetoka, tukae na nyinyi vizuri, tupige maselfie, to dance siaka na to celebrate. Na hiyo siku juu ni celebration, itakuwa ni kukula na story mingi tutakuwa tumewacha hizi tunawapea leo, because nyinyi mtakuwa mshasikia hiyo story na mtakuwa mko jiani ya kwenda university. Now number 1, some may be repetition of the things we have had today. That's why I will not overemphasize. There must be a reason why uko shule, and the reason is not to pass through the school after miaka 3 or 4 at you just come out ulikuwa Maragi, ulikuwa Gekuo. That is not the reason. There is the higher reason of what you want to become in the next few years. Have it, write it down. Go even kwa bed yako uiandike hapo, kwa your locker andika hapo juu chenye ungetaka ukue. See it all the time. Start behaving like that.
Na niliwaambia, I was telling the other team, there is a book I wrote in my second year in the university, kule KU. Second year. Na iko hapa. The original one, hiyo kitabu. The original one hapa nyuma, kwenye unaandika about the author. Nikaandika Ndindi Nyoro is a student, anafanya economics KU, anafanya biashara. The last sentence in that book was that Ndindi Nyoro is future Kiharu MP. There must be something about that. Have clarity of thought. There is one of the richest people in America back then, alikuwa na deal na mambo ya mafuta. Na siku moja akaenda bank kuomba pesa. Akaona watu wanamdharau hapo kwa bank. Akajam. Akawaambia ni sawa, wacha niende. But one day I'll be the richest man in the world. And he became. Have clarity of purpose and the reason why you are in school. Second, kuna kitu inaitwa passion. Passion ni ile una feel, mimi nataka kuwa footballer mzuri sana. Kwanza mimi napenda mau. Passion, kupenda, is a branch of emotions. But we never remember people out of their emotions. We remember people out of their accomplishments. What did they achieve? So to transform from being passionate to being an achiever is by following whatever else is in between. Kama saa hii, mnajua kuna teams mingi. Kuna Manchester United na kuna tu teams zingine dogo dogo hivi. Kwani nyinyi mna support gani? Nyinyi mna support timu gani? Ati Man U? Ati Arsenal? Ati Man City? Ati Liverpool? Wacha nione watu wa Man U hapa. Kwa hivyo mumeagree ni Man U and others. Haya, wacha tuone Arsenal. Ay. Arsenal manze. Liverpool. Man City. Haya. Ni footballer mgani muna admire sana katika hizo teams? Saka. Nani? Haya, patia mmoja aseme. Patia just any from whichever team. Just say the name. Saka. Any other? Gabriel. Haya, sema a different one. Martinez. Haya, hata hii timu ya St. Vincent waseme kitu. Ati nani? Unajua tuko kwenu leo, lazima Bruno. Haya. Naona Bruno wako na mafans. Haya, nani? Haaland. Haya. Very good. Sasa tuendelee. Hao watu wote mmetaja hapa. Let's use even Saka as an example. There is a person he had, just the same person you have. Unapenda football. Mumeona nataja Man U, Man City, munaamuka na viti. Because you are very passionate about football. But hiyo passion sio peke yake yenye imefanya Saka akue hapo. Angekuwa tu passion aseme mimi napenda football, mimi nipelekwe hii team, mimi nitakuwa nachezea hii team, hagefika. Is out of following maagizo ya coach. Anaambiwa, for you to become a champion in football, this is how you do it, step by step. This is the kind of exercise you do. Huwa tunatazama, tunaangalia wakati kuna hizi bio kama marathon.
Tunapenda Wakenya wakishida. But we don't know the kind of work they put behind the scenes to be who they become. So passion is important in that mathematics, but following through, vitu tuliambiwa hapa na wanafunzi wa Mugoiri Girls, tumeambiwa na ndugu yangu from 274 to A- and all the others. Those small steps are what gets remembered, not your passion. Have passion, yes, but to achieve, follow through in getting what is required. Namba hiyo ingine, many times we make mistakes, but we also fail. Unajaribu kitu na haifanyi job. Unajaribu kusoma hii mahesabu haigiani. Always remember that a mistake is a proof that you actually tried. And anyone who never tried, hiyo verdict yake already out there. If you don't try, nikiita watu 10 hapa waran from there to there na kuna zawadi, the winner can only come from the 10. It will not come from us seated down in the tent. The number 1 and last will only come from the team of the 10. So you can only win when you are in the field. So mistakes and failures should never make you exit the scene. It is proof that you are actually in the arena and you are trying and you are striving. The other one is responsibility. Responsibility. Nowadays ukipata job kukuwa promoted ni responsibility. Huyu Manucho venye kama mulisikiza akisema kulifanyika press conference hapa kwa boda. Manucho akatokea hapo, kwanza alikuwa na reflector na akaongea mpaka Kiswahili. Sasa mimi nikiwa Nairobi naona huyu jamaa wa Kiharu anaongea na this confidence. Why? He had already taken responsibility hata hapo kwa shimo yake ya boda. What am I trying to say? Ukiwa secondary school sahi, high school, anza kujibeba kama mtu responsible. Na kuna story hupeanwa, barabara kama hii kukaaguka kirog ama kimti. Na hizo maenzi za kitambo za makings. King amekaa pale, anaona vile watu wana behave wakipita. Hiyo kuku ni kama leo itakuwa soup. So wanakuja wanapita. Let me repeat, please go with me. Hii ni barabara, muti imeaguka. King ameenda amejificha pahali, anaangalia behavior za watu na barabara imefungwa. So amekaa tu hapo, anaona kama huyu amepita hapo na dhara wake, amepita kando, ameenda. Mama Karo na bidhaa zake ametoka dukani, anakuja, anapita kando, anaenda. Then someone with a torn coat, alikuwa na koti imeraruka, akafika hapo, akapose, akaona barabara imefungwa. Akaenda akachukua axe, idhanwa. Akakuja akaikatakata aiodoe. Kuodoa hiyo log, akapata kamfuko hapo chini. Kamfuko kakona gold. Hii akaona nimeangukia aje. Akichukua, King akatokea. Akamwambia usisikie vibaya kuchukua hiyo pesa, ni yako. Hiyo iliwekewa mtu atafanya hiyo jukumu. Na ukishachukua hiyo pesa, leo jioni ukuje kwa palace yangu, niko na kitu nataka kukueleza. That man with a torn coat akafanywa one of the senior workers wa the king over and above mfuko ya gold. Kwa nini? Yeye aliona ni mtu akona responsibility hata ya kusaidia kitu inasaidia wengine. When you are in high school, if you know mathematics better than every person in the class, you realize that you even continue knowing mathematics more when you are coaching others. Take responsibility at your early age. Promotion ya kazi, we rely on that and so many other things. The other thing is character. But I know hii kitu mumesikia miaka nenda miaka rudi. But I want to confirm to you as your member of parliament. One thing that I have seen has no place kwa hii dunia ni mtu dishonest.
that ukiajiriwa bank, people never know who they are dealing with because you are in multiples. Unaambia huyu hivi, huyu hivi, huyu hivi, because you are full of duplicity. The part of character I am emphasizing here, be an honest person. And honesty starts with being honest with yourself. Being honest with your own abilities. Do not exaggerate your abilities, because even exaggeration is a branch of lies. In the book of lies, exaggeration is chapter 1. So ujikubali, mimi yenyewe mahesabu as of now niko hapa si. Because lying to yourself is the biggest thing you can do against your own self. Accept, mimi niko hapa. Why? When you are honest with yourself, you do not blunt the other instruments needed for you to succeed. Namely, your might. When you exaggerate your abilities, you blunt your might. Then number 2, unafuga njia yako of learning more. So start by being honest with yourself, the people around you, and make it your culture to just be honest. The other thing is, as I go to the finish, know where the world is. Usiende tu shule, mimi nataka kufanya hii course ya let me not use any course that exists today, nisiumize mtu. Mimi nataka kufanya typewriting. Zile pasar tukisoma walikuwa na matypewriter. Anaigoga mnasikia ukiwa class. Nataka kuwa typewriter. Sasa that's an ambition that is misplaced in time. However kind of prowess, whatever kind of prowess you may get in that, it may not be useful to you. Know where the world is going. In a developing country like Kenya, anything around manufacturing, any course, engineering, agro, processing, all those, you are likely to get opportunities. Technology, both for the developing and the developed country, you are likely to get opportunities. Take time to know where the world is going. But in the Kenyan setup, you can be sure anything around manufacturing, engineering of any kind, anything around IT, technology, finance, you can see that the economy offers many opportunities in those fields. Lastly, listen to this without emphasizing. Have you ever heard of somebody called Martin Luther King Jr.? You've heard of him? What did he do? Alikuwa wapi tuanze hapo? Anyone who knows? Anyone who knows somebody called Nelson Mandela? Alikuwa wapi? Hiyo hata nimeshasikia, South Africa. Anyone who knows about somebody called Kwame Nkrumah? Alikuwa wapi? Yeah? Ati watutumi? Ati wale waga idheri? Ghana. Yeah? Ghana. Who else do you admire, part of the leaders that you admire from history? Yeah? 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 Aya, tuseme the other historical ones. Wa Africa na dunia. Anyone you know? Any? Haya, nimewasikia. I'll use that one mumesema. Sawa? Let me use that one. Nimesikia vizuri venye mumesema. Now, picture this. Picture this. Picture this. You are now in high school. Concentrate now. Concentrate. We are almost finishing. Picture a young man like you, born in a village here in Kiharu, like you, with parents, moja ni carpenter baba yake, na the mother is a peasant farmer, just like our grandmothers and our mothers here.
Then the father passes on when he was in Form 1. And of course, the father, being a carpenter, does not leave a lot of inheritance. Not a lot, does not leave inheritance. And therefore, that young man and the sisters, they have to go through school. Hakuna pesa, hakuna school fees, wewe jisukume. The young man joins a high school. Kwa shida ya school fees, anaanza kushona viatu. Over holiday, anachoma makaa. Over holiday zingine, anaenda Thika kwenye baba yake alikuwa kabla aage, anaanza kuuza mtushi. Nako high school. Anatoka high school, saa hizo hakukuwa na mabasaris, anapata ako na deni ya 30,000 kwa hiyo shule. Anaenda university, anajikakamua. Anaenda through university, and that young man is the person starting before you as member of parliament for Kiharu. This is the point. And this is the point I want you to go home with. And let it ring in your mind the whole weekend and beyond. In life, those who are writing, write this. In life, what matters most in life, what matters most is not what happens to us. Weka semicolon. Let me repeat. In life, what matters is not what happens to us. Weka semicolon. Continue na hiyo sentence. What matters most is how we process. What matters most is how we process that what happens to us. Full stop. I want you to keep that for your entire life, and this is what I mean. Na hii msichukue hivi hivi. Hii nimewatolea Amerika. Nilikuwa huko for 1 month. Si mnaona hata karibu nikuwe mweupe kidogo. So, is a story we were given by our professor, which I'm paraphrasing. In life, listen very carefully about that sentence you've written there. Many things happens to us. Many. I've told you. You go ukiwa first year, Form 1, baba your father anaaga dunia. Muko huko munang'ang'ana. Every time walimu wanatokea na ile kitu ya kuita watu waende nyumbani juu ya school fees, I knew my name is there. So nilikuwa najua ni siku ya kufukuzwa juu ya fees. I don't even listen to the people being called. Because if I'm not there, the principal is holding the wrong list. So, in life, whatever happens, you process it in 2 ways about that sentence. You process it, number 1, as a hero. That one you need to write. Just write hero versus victim. Hero versus victim. Whatever happens to us, in any case, oh, my father and mother walikosana. Oh, I'm being brought up by my grandmother. Oh, I'm not even from Kiharu. I came here because the school fees is lower and I'm living with my relatives. That's also an issue. All those things, whatever has not finished you yet, that you are still existing, can only make you stronger. When we remember about Nelson Mandela, we do not remember many times about the situations he went through. We remember him as the president of South Africa. When you see me today, other than the story I've given you, you'd think, oh, MP for Kiharu, very lucky. Yes, that's true. But you realize that so many things have happened which could have pushed you into a corner to become a victim, uanze kulalamika,
na from there you lose it. So as you process that, my dear brothers and sisters, do not, I beseech you, munisikiza na maliza, do not, I beseech you, ujiwekee breaks kwa maisha yako kwa sababu kuna mtu amekuambia uvute bangi. I can stand before you as your MP and tell you there is nothing other than minusing who you are that drugs can do into your own life. You want to go through school, you want to drive a big car. Some of you, you want a very nice girlfriend, you want a very good boyfriend later in the university. You want to live that flashy life that you admire and see on TV. My friends, drugs cannot be part of the ingredients of you getting there. Anyone telling you any story about drugs is putting you back to where you want to come from. And I agree there are many situations you need to forget. Unakunywa hiyo ndio kwanza usahau mashida. You do not solve the problem by forgetting it. You solve the problem by getting it head on and learning from it. Please, hii mambo ya drugs, sijui unaoja hii, unaoja ile ingine, sijui Kobel, I don't know what names. There is no way that thing can make you a better person. Na hii mambo ya kapia pressure hii, kuja bana tufanye hii. And then when you are not doing it, we used to do it, ati hata class haikuogeleshi. Hey, wanakuona wewe ni special unajifanya. My friend, you would rather ujifanye miaka 4 ama 3. Maisha yako ikue sawa. Than uingie kwa bandwagon, umevugwa macho. Tuvute hii, nisionekane ati mimi ni maringo, sawa wacha nivute. Nini unavuta? Tafadhali na waomba, na nasema hii nikijua kile nasema. Wherever it is, tuachane na hiyo story. Very last, as your MP, very lastly, kuna hii mambo iko katika mashule zetu, katika hii second term. Kiharu oye, murenda kuona TV ni waini? Ni kwenda muri kuone kamera wega kwanza inoro ugetheka? Haya, kuna hii mambo inafanyika katika mashule zetu this second term. Even here there are schools that are closed, the boarding schools. We have seen schools as big as Alliance for the first time zimefungwa. And this is a situation where we must, as Kenyans, we reflect, tujiangalie kama the fabric of Kenya, the fabric everyone, whether even us who are not in schools are the right examples for those who are in schools, so that we recalibrate our national values again, so that tukue na utu sisi wote kama wa Kenya. But even doing that, I want to responsibly and to respectively request the Ministry of Education. It is yes good to test them, but it is also leadership to look at the situation and take the right decision for that particular moment. Na mimi nauliza ministry yetu ya elimu, and I'm saying this as a leader knowing very well that education is very close to our hearts, including mine. Kama nchi tukiangalia vizuri tuone ya kwamba the pressure is too much, na wanafunzi especially wale wako boarding school can be given even a weekend off, we must do it as a country to avert whatever is happening in our institutions. Tukiangalia kama nchi tuone that his second term probably is too long, na inakuanga na mambo mengi inafanyika. Tukiangalia kama nchi tuone that we can change our calendar ya mashule, second term iwekwe both visiting day ikiwa kado na mid term, maybe it could help to ease the pressure. Or we have at least 2 mid terms
which are short. And I am not saying this to please especially kwa sababu tuko na wanafunzi hapa. Nasema hii tuangalie kama nchi tuone. Kama hapa sitaki kuharibia mashule za kwetu jina, so sitataja majina. But some of our premier schools here hawako shule. Even some of the national schools hawako shule. Nauliza ministry, badala ya tujipige kifua kama sisi viongozi, let us see if there is something we can do around reworking the calendar of the second term. Kwa sababu tu inakuwaga na shida sana. Even if it means we go for 4-5 weeks, we give students voluntarily, not everyone, because some come from very far. Even if we give them a voluntary break, or from Thursday to Monday, and we do maybe 2 short midterms, probably it could ease pressure na tuache kuona hizi mambo zinafanyika katika mashule. Jambo la pili, nauliza Wakenya wote, all the Kenyans of goodwill, as we talk about all the other things we are talking about our country, let us remember that the government that is currently in place is borrowing 4 billion Kenya shillings every single day. Tujiulize kama Wakenya, deni ya nchi sasa itumekopa imefika 13 trillion Kenya shillings. Na sasa tumeona leo katika hata magazetini that the government is going even further. Hii pesa ambayo Wakenya wanakatwa inaitwa housing levy. The government sasa vile imefanya kwa ile levy ya mafuta, wanataka wapeleke hiyo levy katika bank, wachukue loan ambayo Wakenya watalipa kwa miaka mingi, and therefore also denying any other government or regime an opportunity to remove some of those levies. Tuambie wale wako serikalini, tafadhali mind the Kenyan future. Hatutaki hawa wanafunzi watoke shule wakipata kazi, the only thing they are doing ni kulipa ushuru kubwa ya kulipa madeni ilichukuliwa na nchi na haikuwasaidia. We do not want this kind of overborrowing. And we are telling the government, we do not approve that the government takes a loan through a fund name called securitization, of taking the housing levy in the bank as collateral, wabebesha wa Kenya mzigo, even without minding that other governments could come and have different fiscal policies. Hiyo mambo ya madeni everywhere, kasimo ni madeni, simo ingine madeni. Tuteremushe hiyo appetite ya madeni. Na Wakenya wajiulize, the 4 billion we are borrowing every single day, can we see where it is going even fast? Tujiulize hayo. Jambo la tatu, tukiwa hii harakati ya kutengeneza bajeti pale bungeni, nauliza pia sisi wote kama viongozi, this is not the time ya kuweka bajeti kubwa katika maofisi kubwa kubwa. This is the time to look after the education of the Kenyan children. Na zile maofisi wamewekewa pesa mingi to a tune of over 100 billion Kenya shillings as a war chest for the campaigns, which I know definitely where those monies are allocated. That is the wrong policy. Hiyo pesa ikuje kwa elimu, capitation ifike mapema. Walimu wale wanajitolea kama JSS interns, wote 44,000 wapewe kazi in permanent and pensionable terms. Tuache mambo ya kuharibu kodi na pesa ya Wakenya. Ya mwisho kabisa, ya mwisho, nilisema pale bunge, and I want to repeat, I have gone to many parts of this country na nimeongea na Wakenya wengi. I am yet to get anywhere one Kenyan supporting the issue of Kenya purporting to build an Ebola facility in Nanyuki.
Na hii Wakenya wamekataa kutoka everywhere. From Nanyuki, kwenda Pwani, kwenda Kisumu, kwenda Busia, kwenda Eldoret, ngogo zote za Kenya. Wakenya wamekataa hii mambo ya hiyo facility. Na ni vibaya sana, naona viongozi wa serikali, they are trivializing this matter. I saw the response of the government yesterday, which was heartbreaking. That the government is telling us, at the Kenyans who are against that facility, ati hawana information, ati they are ignorant. We want to tell our leaders, you are telling Kenyans that wanapiga hiyo facility hapa Kenya kwa sababu hawana information. We throw the question back to you. Do you want to tell us that Marco Rubio and the American government are also ignorant and they also don't have information? That is why wanakataa hata even one case to land in their soil. If you are calling Kenyans ignorant and telling Kenyans hawana information kwa kukataa kuletewa hiyo facility hapa, then tuambie, are you also saying the US government is also ignorant and they also don't have information kwa sababu wao wenyewe hawataki any suspected case in their country? This issue is clear. The US is saying exactly what Kenyans are saying. Wao wenyewe wanasema hawataki cases kwao. Nao wa Kenya pia wanasema hawataki cases kwao. Only the government of Kenya is ignorant enough to go against the citizens of the people they lead. Kenyans have all the information and Kenyans know what they are saying. And Kenyans are saying that our country does not have the capacity that the US have. The US have better health care than us. They have a larger budget than us. Wacha wabebe mzigo yao, wasibebeshe wa Kenya mzigo. Na ya mwisho nikaona serikali inasema, unajua niliona jana wanasema, oh, you know, watu wa US walituuliza tujenge hii facility Kenya, we would look very inhuman if you don't build it. Fine, we heard that. But how human is it then to also expose Kenyans to threat? You are telling us that Kenya would look inhuman by denying other countries to bring their charges to us by bringing the facility to Kenya. What humanity is there then to expose Kenyans on the same problem? Kwa kauli moja, wa Kenya tumekataa. Hiyo facility hatuitaki Kenya. Na wasitujaribu. Nyinyi serikali msijaribu wa Kenya. Hatutaki hiyo maneno iletwe hapa Kenya. Hatutaki hiyo facility hapa Kenya. Na msituambie wa Kenya hawajui kile wanasema. Kenyans are learned. Kenyans are learned. Na wanajua kile wanasema. Na hawataki hiyo facility hapa Kenya kwetu. Mchukue pesa ya Amerika mpelekane nao na huko. Lakini msituletee hiyo maneno hapa. Asanteni sana. Thank you very much. Haya, wapi makofi ya mheshimiwa? Kiharu hoi! Kiharu ha! Kiharu hoi! Kiharu ha! Wapi makofi ya mheshimiwa Ndindi Nyoro? Haya DJ guza kiasi. DJ guza kiasi. Tonyorokia Kiharu. Abarikiwe. Tonyorokia Kiharu.
Sasa ndio tumalizie, ningetaka kumuita Joe, come and wrap it up. Hapa tumpigie makofi, tunamalizia hapa, tumpigie makofi. Our last speaker is Mr. Joe. Wapi makofi ya Joe? Karibu sana sir. You're welcome. Nisaidie kitu kimoja eh. Thank you so much. Asante sana. Makofi kwa mheshimiwa Ndindi Nyoro, makofi kwa mheshimiwa. Very good. Kama vile Bwana Kelly alisema, for God so loved the world he gave his son. God blessed Kiharu and gave you Ndindi Nyoro. Last time nilikuja hapa nikasema hakuna vile tutakubali MP mmoja akuange Kiharu na wengine hawana. Nyamaza. Tukasema lazima katiba ibadilishwe. MP akiwa mzuri apewe constituency 5. Ati nini hapo? Mnyamaze hapo. Ada sisi tunamtaka kwetu. Ati nini? We. Sasa niwaulize. Sasa mnataka nyinyi peke yenu mkuange na Ndindi Nyoro? Na sisi si watu. Kwendeni huko. Hata nyinyi. Hata mimi. Mungu anawaona. Hakuna mahali wivu itawapeleka. Hata nyinyi. Simukae na yeye. Kae na yeye. Yaani watu wa Kiharu mko na roho mbaya. Na mimi niliwaambia, na nitawaambia leo, Kirinyaga mahali nimezaliwa ndio kuko na nyumba ya president. Akikuwa president atakuwa na lake Ruoya. Hakuna mahali ya kulala hapa Murang'a. Ati nini? Mtajenga? Kaini na yeye. Now, in the next few minutes nilikuwa najaribu kuongea na programa, lakini sitaki nichukue muda mrefu. Aya. Give me like dakika 5. Bwana mheshimiwa Ndindi Nyoro, umepeana advice mzuri sana. Na advice ni kama maji safi. Mkiangalia hii maji ni safi. Kuja msichana. Fanya haraka. Sasa nichukue dakika more than 5. Mkiangalia maji ninayo hapa, cheki. Sorry. Ni safi. Ikiingia pale kwa chupa, hiyo maji ni safi kabisa. Waonyeshe. Maji ni safi. Na maji ni kama advice. Leo mumepewa advice na watu wengi. Na mtu akiwaangalia anaona ni kama mnasikia. Na the same thing, mwalimu anakuja darasani, mwalimu anaongea, anaona warai. Mmesikia? Mwalimu anaenda. Hiyo time mwalimu akifika staff room anasikia yenyewe leo nimefunza poa. Anaambia walimu wenzake leo nimeua. Kidogo mwalimu anawaletea exam. Akienda kumark anagundua mlikufa ya ukweli. Hakuna msi anarada yeni. Advice. Nawaambia advice.
ni advice. Advice ni advice. Na advice hainanga power. Power ni mwenye kuireceive. Angalia makosa. Haya, hapa niko na mchanga. Tony ameniokotea kwa ground. Nimeongeza mchanga hivi. Sasa angalia. Hii ni akili ya mwanafunzi. Shika hapa. Akili, angalia, imejaa